Hello and welcome to DEEPAAJE. Now let's see what is a sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense. It has a subject and a predicate. What is the subject and a predicate? Let's see now. Example: the dog caught the ball. Here the dog is a subject that does the action and caught the ball is a predicate. What is a sentence? A sentence is a group of words. Look here, you have group of words here: ball, the dog, the cot. In the group of words should be arranged in a pattern. So to make a complete sense, ஒரு பேட்டர்னில் அரேஞ்ச் ஆனால் தான் அது கம்ப்ளீட் சென்ஸ் கொடுக்கும். பேட்டர்ன் மீன்ஸ் வாட்? எப்படி பேட்டர்னா என்ன ஆக்சுவலி பாருங்க, த டாக், த ஒன் ஹூ டஸ் த ஆக்ஷன். யார் இந்த ஆக்ஷனை செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் சப்ஜெக்ட். வேர்ப் பாருங்க, என்ன செயல்? காட். என்ன பிடிச்சது? பால். த பால் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இந்த பேட்டர்னில் அரேஞ்ச் ஆகி மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா, நாட் ஓன்லி திஸ் பேட்டர்ன், யூ ஹாவ் ஸோ மெனி பேட்டர்ன்ஸ், தட் இஸ் அ சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன். ஸோ இந்த பேட்டர்னில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கணும், வித் கம்ப்ளீட் சென்ஸ் இருக்கணும். இஃப் இட் இஸ் லைக் தட் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் அ சென்டென்ஸ். இஸ் இட் ஓகே? Look at this elements of sentence pattern. What are all these things? S stands for subject. V stands for verb. A for adverbial. Adverbial of adjunct. Adverbial of disjunct. Adverbial of conjunct. Okay, you can represent this as A. A nu sonna podum. Okay va? And then come to this O, object. What is this object? Object is nothing but what அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு அது ஆன்சர் சொல்லுச்சுன்னா தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட். யூ ஹாவ் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் யூ ஹாவ் இன் திஸ் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன். அண்ட் கம் டு த காம்ப்ளிமெண்ட். வாட் இஸ் திஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்? காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் சி. நவ் லுக் அட் திஸ் சார்ட். வாக், சிட், ரன். இது கூட ஒரு சென்டென்ஸ் தான். சிம்பிள் சென்டென்ஸ், இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். அதாவது ஒரே ஒரு வேர்ப் மட்டும் இருக்கு. அப்போ முன்னாடி சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கும்? முன்னாடி யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்கள பார்த்து சொல்றாங்க. யூ வாக், யூ சிட், யூ ரன், யூ ஸ்பீக், யூ ஸ்லீப். ஓகே, யூ ஹாவ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன். காப்பி இட் டவுன். நவ் லுக் அட் திஸ் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன். எப்படியெல்லாம் அந்த எஸ்விஓ, ஐஓடிஓ இதெல்லாம் எப்படியெல்லாம் சேருது, என்ன பேட்டர்னில் சேர்ந்தா we will get a sentence, meaningful sentence அப்படின்றத let us see. SV, S plus V, that is nothing but subject and verb. SVO, subject, verb, object. SVC, subject, verb, complement. SVA, subject, verb, adjunct or adverbial. And SVC, subject, verb, complement. SVIODO, S stands for subject, and V for verb, IO indirect object, and DO direct object. And this one is SV, subject, verb, DO direct object, and IO indirect object. And come to this SVOC. Yes, subject, V verb, O object, and C is complement. Next pattern is SVOA. Yes, subject, V verb, O object, and A adverbial of adjunct. And come to this. Yes, subject, V verb, O object, C complement, A adjunct. SVOCA. SVOCA. And next pattern is SVCA. Subject, verb, complement, adjunct or adverbial. I hope it is clear to you all. Now let us see the next chart with examples. Now look at this SV pattern. Subject plus verb. Raja talks. They are listening. We were arguing. People were celebrating. Magesh has played. We cooked. The thief ran away. She will go. I shall get up. He is sleeping. Now look at this subject. Subject is nothing but who does the action. யார் அந்த ஆக்ஷனை செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் சப்ஜெக்ட். ஸோ ஹியர் ராஜா, தே, we, people, Mahesh, we, the thief, she, I and he are the subjects. Who does the action? யார் அந்த ஆக்ஷனை பண்ணுறாங்களோ. என்ன ஆக்ஷன் பார்க்கலாமா இப்போ? What is the verb?
Verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. Subject என்ன பண்ணுது அப்படின்றத சொல்றது தான் verb. Okay. Talks பேசுறது, or listening கேக்குறது, were arguing, were celebrating, has played, cooked, ran away, will go, shall get up, is sleeping. What is a verb? Verbs happen to be a very essential part of speech, without which it would be impossible to indicate what the subject is doing. It refers to all actions, including those related to feelings and emotions. Verbs come in different types and forms so that they can perform differently in order to provide complete meaning. Let us see the types of verbs. What are the types of verbs? Verbs can be generally classified into three main categories with reference to what they signify, such as verbs referring to actions, verbs referring to experiences or feelings, and verbs referring to a state or condition. Furthermore, it can be classified into auxiliary verbs, modal verbs, phrasal verbs, and linking verbs. The first basic pattern is S plus V, SV pattern, subject plus verb. What is this subject? The subject is nothing but it is the person, place, or thing that is performing the action of a sentence, that is doer of the action. ஆக்ஷன் யார் செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் என்னது சப்ஜெக்ட். அந்த பர்சனாக இருக்கலாம், பிளேஸாக இருக்கலாம், திங்ஸாக இருக்கலாம். யார் அந்த ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ, பெர்ஃபார்மிங் செய்கிறாங்களோ, that is the subject of the sentence. Okay, now come to the verb. What is this verb? We have verb, action verbs and linking verbs. What is this action verbs? Action verbs represent something the subject of the sentence does. Children play. The subject is children. Children தான் விளையாடுறாங்க. Playனா விளையாடுறது. யார் விளையாடுறாங்க? Children. So doer of the action is children. அப்போ அதுதான் சப்ஜெக்ட். என்ன பண்ணுறாங்க? வாட் இஸ் ஆக்ஷன்? ப்ளே. ஸோ தட் இஸ் அ வேர்ப். ஓகே, ஸோ லுக் அட் திஸ் சென்டென்ஸ். ஒன் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் இஸ் ஸ்மைலிங். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் சேர்ந்து சப்ஜெக்டாக வரலாம். ஓகேவா? இஸ் ஸ்மைலிங் வேர்ப். ரெண்டு வேர்ட்ஸ் சேர்ந்து வேர்பாக வரலாம். யூ ஆர் லிசனிங். வாட் இஸ் தட்? யூ ஆர் லிசனிங். யார் அந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்காங்க? யார் கவனிச்சிட்ருக்காங்க? நீங்கள் தானே கவனிச்சிட்ருக்கீங்க இப்போ நான் சொல்கிறத. ஸோ யூ இஸ் அ சப்ஜெக்ட். நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆர் லிசனிங். ஸோ தட் இஸ் அன் ஆக்ஷன். கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, யூ ஆர் லிசனிங். சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப். எஸ்வி பேட்டர்ன். லெட்ஸ் see few more examples. Child laughs. I come. They are coming. They are listening. People were celebrating. Birds fly. She sleeps. Now come to the next pattern. S plus V plus O. Subject plus verb plus object. What is this subject? Subject is nothing but it is the doer of the action. And verb, it may be an action verb or linking verb and etc. And what is this object? It answers the question what. Now let's see subject verb object pattern, SVO pattern. So first identify the verb. Verb first கண்டுபிடிங்க. Look at the first sentence. He bought a pen. First you have to identify the verb. ஸோ பையோட பாஸ்ட் டென்ஸ் அது பாட். ஸோ பாட் இதுதான் வேர்ப். அவன் பென் வாங்கினான். அவன் என்ன வாங்கினான்? சரியா? வாங்கினா. என்ன வாங்கினா? யார் வாங்கினா? ஹீ. ஸோ யார் அந்த டூயர் ஆஃப் த ஆக்ஷன்? யார் வாங்கினா? டூயர் ஆஃப் த ஆக்ஷன் இஸ் ஹீ. ஸோ திஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட். ஹீ இஸ் அ சப்ஜெக்ட். அண்ட் அவன் என்ன வாங்கினா? இட் ஆன்சர்ஸ் அ கொஸ்டின் வாட். அவன் என்ன வாங்கினா? வாட் ஹீ பாட். வாட் டிட் ஹீ பை? சரியா? அவன் என்ன வாங்கினா? பென் வாங்கினா. ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட். இஸ் இட் ஓகே? Now come to the second sentence. She handles the computer. Handles means கையாள்றது. So handles கையாள்றது is a verb. And who handles? யார் அந்த வேலையை செய்கிறது? She. So this is subject. So what does she handle? என்ன ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க? What. It answers the question what. Okay. எதை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க? கம்ப்யூட்டர். த கம்ப்யூட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட். இஸ் இட் ஓகே? Kamal saw a cat. First identify the verb. Saw. பார்த்தா. சியோட past tense தான் saw. ஓகே, அப்போ யார் பார்த்தா? Who
Who, who saw a cat? Who is the doer of the action? Kamal. So that is subject. And அவன் என்ன பார்த்தான்? கேட்டை பார்த்தான். ஸோ என்ன பார்த்தான்? இந்த பார்த்தான வச்சு தான் வருது. சீயிங்கை வச்சு தான் வருது. ஓகேவா? அவன் என்ன பார்த்தான்? கேட்டை பார்த்தான். ஓகேவா? வாட்? இட் ஆன்சர்ஸ் a question. What? So this is object. Next, come to this second sentence. Kamala likes animals. So லைக்ஸ்னா பிடிக்கிறது, எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ ஹீ ஷீட் வந்தால் எஸ் வரும். ஆல்ரெடி யூ நோ தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ யாருக்கு பிடிக்குது? கமலா. ஸோ தட் இஸ் சப்ஜெக்ட். அவளுக்கு என்ன பிடிக்குது? தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட். பிடிக்குது அப்படின்றது வேர்ப். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு வேர்ப் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டா இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு ஐடென்டிஃபை அதர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் டு ஃபார்ம் அ சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைக்ஸ் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அ இமோஷன்ஸ், இட்ஸ் அ ஃபீலிங்ஸ், இட்ஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ் ஆர் இமோஷன்ஸ் தட் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் வேர்ப். ஓகேவா? இது ஆக்ஷன் வேர்ப் கிடையாது. இஸ் இட் ஓகே? ஒரு இமோஷனை வேர்ப் மூலியமாக சொல்கிறதும் தட் இஸ் அ வேர்ப் தான். ஓகேவா? So in these sentences, first identify the verb. SVO pattern la irons, sings, handles, manufacture, received. அவங்க என்ன அயன் பண்ணாங்க? ஹேமந்த் என்ன அயன் பண்ணாரு? ஹிஸ் ஷர்ட். வாட் டஸ் சரஸ்வதி சிங்? சரஸ்வதி என்ன பண்ணாங்க? எ சாங். வாட் டஸ் ஹி ஹேண்டில்? ஹி ஹேண்டில்ஸ் த கம்ப்யூட்டர். What do they manufacture? They manufacture tires. What did we receive? We received the letter. So if it answers the question what, then it is the object. என்ன அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா that is an object. We call these verbs as transitive verbs. Now let's see the pattern SVIODO. Already you know SVO pattern. Now what is this IO? IO is nothing but indirect object and DO is direct object. IO na indirect object, DO na direct object. Okay va? Direct object, it answers a question what. எப்படி வந்து ஆப்ஜெக்ட் சாதா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வாட் இட் ஆன்சர்ஸ் அ கொஸ்டின் வாட் அப்படின்னு சொன்னோமோ தட் இம்ப்ளைஸ் டு த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆல்சோ. டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இட் ஆன்சர்ஸ் அ கொஸ்டின் வாட், பட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எப்படின்னா இட் ஆன்சர்ஸ் அ கொஸ்டின் டு ஹூம். யாருக்கு அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா தட் இஸ் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, வாட் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா தட் இஸ் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இந்த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டை. இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா இந்த ஆப்ஜெக்ட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டனும் டு ஹூம் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா அதை வந்து இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டனும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம். ஓகேவா? Now let's see the examples for this pattern SVIODO. Are you ready? Now let's see the examples. SVIODO pattern. I gave Rosie a pen. First I asked you to identify the verb. First verb எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கொடுக்கறது, கொடுத்தேன். I gave அப்படின்றது தான். ஓகே, கிவ்வோட பாஸ்டன்ஸ் தான் அது gave. ஸோ திஸ் இஸ் verb. யார் கொடுத்தா? நான் கொடுத்தேன். who is the doer of the action? I. so this is subject. என்ன கொடுத்தேன்? that is a pen. என்ன கொடுத்தேன்? it answers a question what. வாட்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா that is object. யாருக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு யாருக்கு அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்துச்சுன்னா இது வந்து டிஓ ஆயிடும், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆயிடும். இது வந்து என்னவாயிடும் அப்படின்னாக்கா இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆயிடும். டு ஹூம் யாருக்கு கொடுத்தேன்? யாருக்கு கொடுத்தேன்? ரோசிக்கு கொடுத்தேன். ஓகே, இது டூயர். இஸ் இட் ஓகே? இது ஆக்ஷன் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ ஐ கேவ் ரோசி எ பென். நான் ரோசிக்கு பென் கொடுத்தேன். Now come to the next sentence. I told them a joke. So here told சொல்றது, சொன்னேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகேவா? So this is a verb. Okay, யார் சொன்னா? Who is the doer of the action? I. என்ன சொன்னேன்? What? Joke. What? It answers a question what அப்படின்னா அது obviously object வரும். யாருக்கு சொன்னேன்? them, அவர்களுக்கு சொன்னேன். யாருக்கு அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா இது ஐஓ ஆயிடும், இந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஓ ஆயிடும். ஓகே, டு ஹூம். இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னது? டு ஹூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இஸ் இட் ஓகே?
So look at this sentence. In the sentence நீங்க கண்டுபிடிங்க பாப்போம். Identify the verb sell. Yes, you're right. விக்கிறது. செல்னா விக்கிறது. ஓகேவா? Who sell? யார் செல் பண்றா? யார் விக்கிறா? They. அவர்கள். So யார் விக்கிறா? They. அவர்கள். So that is subject. என்ன செல் பண்றாங்க? What? It answers the question what. So direct object. ஏன்னா இங்க indirect object இருக்கிறதுனால இது direct object. ஓகே. They sell. இப்போ ஹிம மட்டும் மூடிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹிம எடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா they sell a ticket அப்படின்னா SVO பேட்டர்ன்ல வந்துடும் இது. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? இப்போ யாருக்கு அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னாக்கா டிஓ ஆயிடுது. யாருக்கு? ஹிம், அவனுக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஐஓ. டு ஹூம் அப்படின்னு இஃப் இட் ஆன்சர்ஸ் எ கொஸ்டின் டு ஹூம் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் ஐஓ. ஓகேவா? ஷீ சென்ட் மீ அ லெட்டர். ஸோ சென்ட் அனுப்புறது. சென்டோட பாஸ்ட் டென்ஸ் இஸ் சென்ட். சென்ட் அனுப்புறது. ஸோ தட் இஸ் வெர்ப். யார் சென்ட் பண்ணா? ஷீ, அவள். ஸோ த டூயர் ஆஃப் த ஆக்ஷன் சப்ஜெக்ட். என்ன சென்ட் பண்ணாங்க? எ லெட்டர். தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட். யாருக்கு சென்ட் பண்ணாங்க? மீ, எனக்கு. யாருக்கு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த ஆப்ஜெக்ட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆயிடும். இது யாருக்கு அப்படின்றது என்னது ஆயிடும்? மீ, எனக்கு அப்படின்றது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே. த டீச்சர் டாட் அஸ் அ நியூ சாங். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை த வேர்ப். ட்ரை பண்ணுங்க. வேர்ப் எது இதில்? டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒரு நியூ சாங் சொல்லி கொடுக்குறது. அப்போ சொல்லி கொடுக்குறது தான் என்னது? வேர்ப். ஸோ டீச்சோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் என்னது? டாட். ஸோ திஸ் இஸ் வேர்ப். யார் டூயர் ஆஃப் த ஆக்ஷன்? த டீச்சர். யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க? ஸோ தட் இஸ் சப்ஜெக்ட். என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? வாட். வாட் ஷி டாட். வாட் டிட் ஷி டீச். என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? அ நியூ சாங். தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட். தட் இஸ் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஏன்னா இங்கே யாருக்குன்னு வந்திருக்கு. ஸோ யாருக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க? அஸ், எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அஸ். ஸோ தட் இஸ் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். Now have a glance at this sentence. My uncle presented me a watch. Present பண்றதுமா? presenting. presentation. present பண்றது. present பண்றாங்க அப்படின்றது. ஓகே. ஸோ presented அதுதான் என்னது? verb. யார் present பண்றா? who presented? uncle. doer of the action. my uncle. that is subject. என்ன present பண்றாங்க? what. it answers the question what. என்ன present பண்றாங்க? watch. a watch. சூப்பர்ல. that is direct object. யாருக்கு? எனக்கு present பண்றாங்க. சூப்பர்ல. that is indirect object. யாருக்கு அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா that is indirect object. is it okay? Now look at this example sentences. I gave him a pen. He bought his wife a saree. He sold me his bicycle. They granted me leave. She gave me coffee. ஓகே. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு? ஹிம், அவனுக்கு. ஹிஸ் ஒய்ஃப், அவனுடைய ஒய்ஃப்க்கு. மீ, எனக்கு. மீ, எனக்கு. மீ, எனக்கு. யாருக்கு? டு ஹூம். இட் ஆன்சர்ஸ் த கொஸ்டின் டு ஹூம். என்ன அப்படின்றது. என்ன கொடுத்தா? ஐ கேவ். நான் என்ன கொடுத்தேன்? ஐ கேவ் அ பென். ஹி பாட். என்ன வாங்கிட்டு வந்தான்? சாரி. ஹி சோல்ட். என்ன வித்தான்? ஹிஸ் பைசைக்கிள். தி கிராண்டட் மீ லீவ். என்ன கிராண்ட் பண்ணாங்க? லீவ் கிராண்ட் பண்ணாங்க. ஓகே. ஷி கேவ் மீ அ காஃபி. என்ன கொடுத்தாங்க எனக்கு? காஃபி கொடுத்தாங்க. ஓகே. இட் ஆன்சர்ஸ் த கொஸ்டின் வாட் அண்ட் இட் ஆன்சர்ஸ் த கொஸ்டின் டு ஹூம். யாருக்கு அப்படின்றத ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா தட் இஸ் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா வாட்ன்ற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா தட் இஸ் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? The same concept, SVDOIO. Subject, verb, direct object and indirect object. Now let's see the examples for this pattern. She gave money to the poor. So what is the verb here? Gave. யார் கொடுக்குறா? she. என்ன கொடுத்தாங்க? money. So that is direct object. What? it answers the question what. யாருக்கு கொடுத்தாங்க? to the poor. So that is indirect object. is it okay? We presented a watch. What is the verb here? Presented. What is the subject? We. என்ன present பண்ணோம்? watch. So that is direct object. It answers the question what. Okay. Then யாருக்கு present பண்ணோம்?
to him. So that is indirect object. The president delivered the speech to the audience. So delivered is a verb. Who delivered? The president. So that is a subject. And what he delivered? What did he deliver? Speech. So it answers the question what to whom did he deliver? To the audience. So it answers the question to whom? To the audience. IO, direct object. Okay, va? Purinjudha? Mother gave a cake to me. Gave. Verb. Who gave? Mother. Subject. What did she give? என்ன கொடுத்தாங்க? A cake. That is direct object. யாருக்கு கொடுத்தாங்க? To me. எனக்கு கொடுத்தாங்க. So, யாருக்கு? It answers the question to whom? That is indirect object. The same thing here also. I gave a pen to him. என்ன கொடுத்தேன்? What? It answers the question what and it answers the question to whom. யாருக்கு கொடுத்தேன்? To him. அவனுக்கு கொடுத்தேன். He bought a saree for his wife. Okay va? He sold his cycle to me. யாருக்கு வித்தான்? எனக்கு வித்தான். They granted leave to me. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் இதை இந்த சைட் போடுறாங்க, இதை இந்த சைட் போடுறாங்க. தட்ஸ் இட். ஓகேவா? கொஞ்சம் லைட்டாக ஆல்டர் பண்ணி போடுறாங்க. தட்ஸ் இட். They presented a card to him. அவனுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. Is it okay? Now let's see SVC pattern. Subject plus verb plus complement. And what is this complement? Complement. A complement is a word or word group that completes the predicate in a sentence. It is a part of the predicate of a sentence. It describes either the subject of the sentence, that is subject complement, or the direct object, that is object complement. Now let's see SVC pattern. Subject plus verb plus complement. And what is this complement? Now look at these examples for SVC pattern. They are players. He is wise. I'm an Indian. It grew dark. The class became noisy. It seems absurd. She was angry. If we close, or if we omit, or if we remove the complements. Complementary in the sentence pattern in the sentence if you remove அப்படின்னா the sentence is incomplete. So just see here, they are incomplete sentence. What? They are na enna? Complete it. He is what? I am what? It grew what? So the class became then what? The class became then what? We are expecting the speaker to speak further to complete the sentence. அதாவது அவங்க சொல்கிறவங்கள கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்களா, முடிப்பாங்களா, டாட் 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 இல்லாமல் முடிச்சிடணும். ஓகே, முடிப்பாங்களா அப்படி பார்க்க. இட் சீம்ஸ் எப்படி தோணுது? இட் சீம்ஸ் வாட்? ஷி வாஸ் வாட்? ஓகே, ஸோ இஃப் இட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட், இப்போ இஃப் யூ ரிமூவ் த காம்ப்ளிமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணோம்னா திஸ் சென்டென்ஸ் பிகம்ஸ் அன் இன்கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ். ஒரு இன்கம்ப்ளீட்னஸ் அங்கே இருக்குது. ஓகே, பட் காம்ப்ளிமெண்ட்டோடு பார்த்தீங்கன்னா it is a complete sentence. So to complete the sentence, to complete the meaning of the sentence, for a complete meaning you need this complement. So complement. Okay va? அப்போ ஒரு sentence பாதியில் நிற்கக்கூடாது. So to complete a sentence you are using a complement. Okay, what complement is this? This is nothing but subject complement. சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்னு நம்ம இதை சொல்கிறோம். ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா தே பிளேயர்ஸ், தே ஆர் பிளேயர்ஸ். இந்த பிளேயர்ஸ் யாரை குறிக்குது? தேவை குறிக்குது. ஸோ தட் இஸ் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாய்ஸ். இந்த வாய்ஸ் யாரை குறிக்குது? ஹீயை குறிக்குது. ஸோ ஹீ இஸ் அ சப்ஜெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். இந்த லைனில் இருக்கிறது எல்லாமே மோஸ்ட்லி சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக தான் வரும். ஓகேவா? ஆப்ஜெக்ட் இருந்து காம்ப்ளிமெண்ட் இருந்ததுன்னா மேபி தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வரலாம். வெறும் சப்ஜெக்ட் மட்டும் இருந்து காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஐ, இந்த ஐ யாரை குறிக்குது? இந்தியன். ஸோ இந்தியன், தட் இஸ் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். இட் க்ரூ டார்க். என்ன க்ரூ டார்க்? இட் க்ரூ டார்க். ஸோ இட் எதை குறிக்குது? டார்க்.
Okay. The class noisy. It seems absurd. She was angry. Who was angry? She was angry. So these are the subject complements in the sentence. To complete a sentence, we need complement, and if it refers to the subject, if it describes the subject, அது subject describe பண்ணுனா அது subject complement, object describe பண்ணுனா அது object complement. ஓகேவா? Now let's see SVOC pattern. What is this SVOC pattern? S stands for subject, verb, and V for verb, and O for object, and C for complement. Now look at these sentences. They called Einstein a genius. What is the meaning of this sentence? அவங்க இன்ஸ்டன்ட்டை எப்படி கூப்பிட்டாங்க? ஜீனியஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க. ஓகே, எப்படி கூப்பிட்டாங்க? ஜீனியஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க. ஓகேவா? The next sentence, mother keeps her kitchen clean. Mother அவங்க கிச்சனை எப்படி வச்சுக்கிட்டாங்க? க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டாங்க. ஓகேவா? க்ளீன். We named the puppy Rexy. We named the puppy. எப்படி கூப்பிட்டோம் நாங்கள் பப்பியை? நேம் கொடுத்தோம் பப்பிக்கு, ரெக்ஸி அப்படின்னு கூப்பிட்டோம். I found him crying. நான் அவனை கண்டுபிடிச்சேன். எப்படி கண்டுபிடிச்சா? அவன் அழுதுட்டுருக்கான் அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிச்சேன். I found him crying. ஓகே, நெக்ஸ்ட் they elected Rahim leader. லீடராக ரஹீம் என்ன பண்ணாங்க? they elected, அவங்க எலெக்ட் பண்ணாங்க. Now if you remove the C, காம்ப்ளிமெண்ட்டை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்கனாக்க the meaning will change. மீனிங் ஒரு கம்ப்ளீட் சென்ஸ் இருக்காது, பட் ஆல்சோ மீனிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். பாருங்கள், they called Einstein, ஜஸ்ட் Einstein அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க, அவ்வளோதான். they called Einstein. அவர் ஜீனியஸா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே மென்ஷன் ஆகலை இந்த சென்டென்ஸில். தென் மதர் கீப்ஸ் ஹர் கிச்சன். மதர் அவங்க கிச்சனை என்ன பண்ணிக்கிறாங்க? வச்சுருக்கிறாங்க. அது நீட்டாக வச்சுருக்கிறாங்களா இல்லை எப்படி வச்சுருக்கிறாங்கன்றதை they didn't mention here. So if you remove the complementary remove பண்ணிங்கன்னா the meaning will change. meaning change ஆகும், கம்ப்ளீட் சென்ஸும் கொஞ்சம் இருக்காது. ஓகே, we named the puppy. நாங்கள் பப்பிக்கு நேம் வச்சோம், ஆனால் என்ன நேம் வச்சோம்? அது இன்கம்ப்ளீட். புரியுதா? I found him. நான் அவனை கண்டுபிடிச்சேன். எப்படி கண்டுபிடிச்ச? என்னவா, எப்படி இருந்தான் அவன் அப்படின்றது தட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட். they elected Rahim. அவர்கள் ரஹீமை என்ன பண்ணாங்க? எலெக்ட் பண்ணாங்க. எலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. என்னவா எலெக்ட் பண்ணாங்க? தட் இஸ் கொஷின் மார்க். ஸோ தட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட். we named the puppy. என்ன பேர் வச்சிங்க பப்பிக்கு? தட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட். மதர் கீப்ஸ் ஹர் கிச்சன். எப்படி வச்சுருந்தாங்க? க்ளீனாக வச்சுருந்தாங்களா? அன்டைடியாக வச்சுருந்தாங்களா? டைடியாக வச்சுருந்தாங்களா? தட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட். தட் இஸ் கொஷின் மார்க். ஓகேவா? தட் இஸ் கொஷின் மார்க். ஸோ இப்போ இன்கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாக இருக்கு இல்லையா? புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது? ஸோ எஸ்விஓசி, சி வந்து எதுக்கு வரும் அப்படின்னாக்க டு கம்ப்ளீட் அ சென்டென்ஸ், டு கிவ் அ கம்ப்ளீட் சென்ஸ் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ். ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட், வி யூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகேவா? வித்தவுட் சேஞ்சிங் த மீனிங் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சம்வாட் இன் அ சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் தானே? எஸ். Now look at this. இங்கே பாருங்கள், a genius, clean, Rexy, crying, leader, இது எல்லாமே காம்ப்ளிமெண்ட் தான். இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரை குறிக்குது? ஜீனியஸை யாரை குறிக்குது? ஈன்ஸ்டனை குறிக்குது. எதை க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டாங்க? கிச்சனை க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டாங்க. ஆப்ஜெக்ட், நல்லா கவனிங்க, இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட். ரெக்ஸி யாருடைய பேர்? பப்பியோட பேர் ரெக்ஸி. க்ரையிங், யார் அழறா? ஹிம், அவன் அழுதுட்ருக்கான். யாரை வந்து லீடராக எலெக்ட் பண்ணாங்க? ரஹீம். ஸோ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் எல்லாமே எதை குறிக்குதுனாக்கா ஆப்ஜெக்டை குறிக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சொல்கிறது? ஃபஸ்ட்டு பார்த்த செட்டு எஸ்விசியில் பார்த்தது வந்து சி காம்ப்ளிமெண்ட் எல்லாமே சப்ஜெக்டை குறிக்குது. ஸோ தட் இஸ் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். இங்கே ஃபுல்லாக ஆப்ஜெக்டை குறிக்கிறதுனால திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். காம்ப்ளிமெண்ட் பற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ ஹாவ் எஸ்விசி பேட்டர்ன் அண்ட் எஸ்விஓசி பேட்டர்ன். இந்த SVC பேட்டர்னில் the meaning is incomplete if you remove the complement. without the complementை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மீனிங் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? இன் SVOC பேட்டர்னில் காம்ப்ளிமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கனாக்க the meaning changes. that's the difference between SVC and SVOC.
So here the meaning changes, and in this SVC pattern the meaning is incomplete. So you have two patterns, SVC and SVOC. Let's see the difference between SVO and SVC. What is this SVO? Subject, verb, object, and SVC is subject, verb, complement. So subject, verb, object sentences can be turned into passive voice sentences. But subject verb complement sentences can't. We can't change that sentences into active or passive voice. We have the same rule for SVIODO and SVOC pattern. In SVIODO pattern, we can change that into passive voice sentences. But we can't change SVOC pattern into active or passive voice. Now let's see the difference between SVO and SVC pattern. Now look at this SVO pattern. I like puppies. So SVO. What do I like? I like puppies. எனக்கு puppies பிடிக்கும். I like puppies. So puppies are liked by me. That is passive voice. ஸோ இது எல்லாமே எந்த இதில் இருக்குனாக்கா ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்குது. ஓகேவா? ஆக்டிவ் வாய்ஸ் தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர். ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள். ஐ லைக் பப்பீஸ். பப்பீஸ் ஆர் லைக்ட் பை மீ. அதுதான் பாசிவ் வாய்ஸ். ஷீ சிங்ஸ் அ சாங். A song is sung by her. We received a letter. The letter was received by us. In this SVO, we can change active voice into passive. If you look at this SVC pattern, we can't change this sentence into a passive voice. Passive voice la nama maatha mudiyadhu indha sentence. For example, she was angry. Ava angry ah irukka. Ava angry ah irukkapattadhu appadina nama edhu solla mudiyadhu. So we can't change actually. That is the thing. We can't change this sentence into passive voice. Passive voice la nama maatha mudiyadhu. ஓகேவா? Now one more difference is there. I like puppies. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா if you remove this puppies நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேனாக்க I like you like அப்படி போகும். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அவ்வளோதான். ஓகேவா? அப்போது you have a complete meaning of this sentence. அது என்ன சென்டென்ஸாக வரும்? SV பேட்டர்னில் வந்துடும். ஓகேவா? SVO பேட்டர்ன் கிடையாது, SV பேட்டர்னில் வந்துடும். She sings. So a song வந்து நீங்கள் delete பண்ணிட்டீங்கன்னா, if you delete it, if you remove it அப்படின்னா she sings. அவள் பாடிட்டுருக்கா, அவள் பாடுறா அப்படி சொல்லிக்கலாம். ஓகே, SV பேட்டர்னில் வரும். Sings is we and she is subject. ஓகே, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். We received the letter. The letter remove பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க we received என்னது? நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சொல்கிறோம் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம். தட்ஸ் ஆல், ஃபினிஷ்ட். அது ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் தான் அது. பிகாஸ் சப்ஜெக்ட் இருக்குது, வேர்ப் இருக்குது. ஆல்சோ இட் ஹாஸ் அ கம்ப்ளீட் மீனிங். ஸோ எஸ்வி பேட்டர்னில் இட் கம்ஸ் அண்டர் எஸ்வி பேட்டர்ன். எஸ்வி பேட்டர்னில் அதெல்லாம் வந்துடும். நான் கம் டு எஸ்விசி பேட்டர்ன். இந்த எஸ்விசி பேட்டர்னில் பார்த்தீங்கன்னா த சேம் திங். இஃப் யூ ரிமூவ் த சி, இந்த சி எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, காம்ப்ளிமெண்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா we won't get a complete sense. கம்ப்ளீட் மீனிங் அந்த சென்டென்ஸ்க்கு இருக்காது. பாதியிலே நிற்கும் அந்த சென்டென்ஸ், அந்தரத்தில் அது இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கம்ப்ளீட் சென்ஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு புரியும் அவங்க பேசுகிறது. ஆல்சோ we can't change this sentence into a passive voice. Now let's remove this complement ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கலாம். Now look at this sentences. இது ஒரு சென்டென்ஸா? இட் இஸ் நாட் அ சென்டென்ஸ். இட் இஸ் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் நோ கம்ப்ளீட் மீனிங். கம்ப்ளீட் மீனிங் இல்லாததுனால வி கான்ட் கன்சிடர் இட் ஆஸ் அ சென்டென்ஸ். சென்டென்ஸாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது. லுக் அட் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஷி வாஸ் வாட்? ஷி வாஸ் அ டாக்டரா? ஷி வாஸ் அ பேஷண்ட்டா? வாட்? அது ஒரு இன்கம்ப்ளீட் சென்ஸ் கொடுக்குது. ஓகேவா? ஸோ வாட்? ஷி வாஸ் வாட்? தே ஆர் என்னது? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அவங்க வாயை தான் பார்ப்போம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். சரியா? இட் க்ரூ எப்படி வளர்ந்துச்சு? அது நல்லா வளர்ந்துச்சா அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அடுத்தது அவங்க வாயிலேருந்து என்ன வார்த்தைகள் வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம். பிகாஸ் இட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட். அவங்க இன்கம்ப்ளீட்டாக சொன்னால் நம்ம அப்படியே அடுத்தது என்ன அவங்க சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம கவனிப்போம்.
So it is incomplete. Without complement, a sentence is an incomplete sentence. To complete the meaning of a sentence, and the meaning of a sentence complete பண்ணனும் அப்படினாக்க we use complement. He is what, he is what அப்படின்றத நம்ம கேட்போம். ஸோ இது ஒரு இன்கம்ப்ளீட் சென்ஸாக இருக்கிறதுனால இது சென்டென்ஸாகவே நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஸோ வி யூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். காம்ப்ளிமெண்ட் போட்டால் தான் நமக்கு என்ன ஆகும், நமக்கு கம்ப்ளீட் சென்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? பாருங்க, இப்போ பாருங்க, she was angry, they are players, it grew dark and he is wise. So it has a complete sense. ஸோ கம்ப்ளீட் சென்ஸ் இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம ஒரு வார்த்தை போடுறது தான் நம்ம என்னது சொல்கிறோம், நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இஸ் இட் ஓகே? இது வந்து சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. she was angry, யார் ஆங்க்ரி? she. அதனால் சப்ஜெக்ட் குறிக்கிறதுனால திஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகேவா? ஒன் மோர் திங் ஐ லைக் டு டெல் யூ. That is, in this SVO pattern, the verb is transitive verb. And in SVC pattern, the verb is intransitive verb. What is this intransitive and transitive verb? That is another chapter. We shall see later. Okay. So, transitive verb, subject, verb, object, you will get transitive verb. Okay, what? எங்கே வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அங்கே தான் யூ வில் கெட் ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப். இந்த ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் இருந்தால் தான் நம்ம ஆக்டிவ் டு பேசிவ், பேசிவ் டு ஆக்டிவாக மாற்ற முடியும். இந்த நெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன் எஸ்விசி, தேர் இஸ் நோ ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் இல்லாததுனால தட் இஸ் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப். அங்கே வர வேர்ப்ஸ் எல்லாமே இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? Now let's move on to SVOC pattern, subject, verb, object, complement pattern. I painted the car blue. So, painted is a verb. Who painted? I, subject. யார் அந்த செயலை செய்கிறாங்களோ அது. என்ன பெயிண்ட் பண்ணாங்க? The car. So, this is object. It answers the question what. What did I paint? So, it answers the question what. வந்துருச்சா? ஸோ என்ன கலரில் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணாங்க, என்ன கலர், வாட் அப்படின்றது காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ப்ளூ எதை குறிக்குது? இந்த காரை குறிக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். இது ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் வருது. இந்த ப்ளூவும் காரும் ஒன் அண்ட் த சேம், ரெண்டும் ஒன்றே தான். ஓகேவா? ஒரு காரு ஆக்சுவலி ப்ளூ கலரில் இருக்குது. ஓகேவா? ஒரு கார் வந்து இது என்ன கலரில் இருக்குது? ப்ளூ கலரில் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுமே ஒன்றே தான். காரும் ப்ளூவும் ஒரே ஆப்ஜெக்ட்லேயே ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்துடுது. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ஜெக்டை நோக்கி குறிக்கிறதுனால இது ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், let me tell you the difference between SVIO or SVDO pattern and SVOC pattern. Difference between SVIO-DO and SVOC. Now look at the first sentence. I gave Rosie a pen. So what is the verb here? Gave. கொடுத்தேன். யார் கொடுத்தா? I. So I is a subject. And என்ன கொடுத்தேன்? A pen. That is direct object. And யாருக்கு கொடுத்தேன்? ரோசிக்கு கொடுத்தேன். That is indirect object. Is it okay? Now come to this SVOC pattern. He painted the car blue. So painted. Painted is a verb. Okay. யார் பெயிண்ட் பண்ணா? He. என்ன பெயிண்ட் பண்ணாங்க? காரை. It answers the question what? Object obviously. And the car blue. This is complement. Okay va? Now look at this. In the blue in the car same. அந்த கார் மேலேயே தான் அந்த ப்ளூ கலர் இருக்கும். ஸோ ப்ளூவும் காரும் வந்து காரில் தான் அந்த ப்ளூ கலர் இருக்குது. ஓகேவா? பட் லுக் அட் திஸ். இந்த ஐஓ அண்ட் டிஓ, ரோசியும் பெண்ணும் சேமா? ரோசி வேற, பெண்ணு வேற. ரோசி இஸ் அ கேர்ள் அண்ட் பென் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? ரோசி இஸ் அன் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் ரோசி அண்ட் பென் ஆர் நாட் சேம் பர்சன். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓசியில் பார்த்தீங்கன்னா காரும் ப்ளூவும் ஒன் அண்ட் த சேம். கார் மேலே தான் ப்ளூ கலர் இருக்க போகுது. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஹவு டு ஐடென்டிஃபை SVIO-DO
and SVOC pattern அப்படின்னா இந்த direct and indirect object டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். இது ரெண்டும் different person. ஓகேவா? இது வந்து சேம். Look at these examples for SVOC and SVDOIO. They called instant a genius. Mother keeps her kitchen clean. We named the puppy Rexy. I found him crying. They elected Rahim leader. So in the complementum, in the objectum, same person என்ன பண்ணுது குறிக்குது. Same person or thing, okay, or animal, whatever it may be. So same person குறிக்கிறதுனால that is OC. புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் திங் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த பேட்டர்னில் பாருங்கள். பட்டன் SVDOIOல we presented a watch to him. வாட்ச் வேற, ஹிம்ன்றது ஒரு பர்சன். ஓகேவா? வாட்ச்ன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட். அண்ட் மதர் கேவ் அ கேக் டு மீ. கேக் வேற, மீன்றது கொடுத்தாங்க அப்படின்னு. கேக்குன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், சாப்பிட்ற திங்ஸ். ஓகே, த பிரசிடென்ட் டெலிவர்ட் அ ஸ்பீச் டு தி ஆடியன்ஸ். ஸ்பீச்ன்றது பேசுறது, டு தி ஆடியன்ஸ்ன்றது ஒரு மாப், அது கவனிக்கிற ஒரு ஆடியன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். இது வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? இதுவும் டிஓவும் ஐஓவும் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, இது ரெண்டும் சேம். ஸோ யூ கேன் ஐடென்டிஃபை லைக் திஸ். இது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்குது. எஸ்பிஓசி பேட்டர்னையும் எஸ்பிடிஓஐஓ பேட்டர்னையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. பிகாஸ் தே லுக் சேம், தே லுக் லைக் சேம். அதே மாதிரி இருக்குது, ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மெத்தடில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக. அது சேம் பர்சனாக இருந்தால் தட் இஸ் எஸ்பிஓசி. அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா SVIODO. Okay, is it okay? One more thing you should notice that without C, the sentence is incomplete. Sentence வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது, meaning changes. But not in the case of SVIODO or SVDOIO. Now come to the adverbial of adjunct, adverbial of disjunct, and adverbial of conjunct. A represents adverbial of adjunct, disjunct or conjunct. ஏன்னு சொன்னாக்கா அது adverbial of adjunctவும் இருக்கலாம், adverbial of disjunctவும் இருக்கலாம், or adverbial of conjunctவும் இருக்கலாம். First, it gives information to the questions. என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு அது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது அப்படின்னா, it answers the question how much, how often, when, where and why. Okay, let's see some examples for these adverbial. What is an adjunct? Adjunct is an optional and structurally dispensable part of a sentence, clause or phrase. It is not necessary to the structure of the clause, and removing it does not have a major effect on the rest of the sentence. Thus, an adjunct only adds extra information to a sentence. Adjunct always functions as an adverbial. Examples of adverbial. He laughed at her mistake. I met him in the park. Yesterday she gave me a letter. I will come after I have had my breakfast. Diana will leave tomorrow. She wanted a new car for her birthday. The underlined sections in the above sentences can be defined as adjuncts. If we remove these adjuncts from these sentences, the overall meaning of the sentences would still be complete. In the adjuncts or adverbial, it gives just an extra information. இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுனால சென்டென்ஸ்க்கு எந்த வித பாதிப்பும் இல்லை. ஆனால் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படி கிடையாது. டு கம்ப்ளீட் த சென்டென்ஸ், டு ஹாவ் த கம்ப்ளீட் மீனிங் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக காம்ப்ளிமெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் adverbial அப்படி கிடையாது. It is just an extra information, that's all. Difference between adjunct and complement. Adjunct is an optional and structurally dispensable part of a sentence, clause or phrase. And complement is a word, phrase or clause that is necessary to complete the meaning of a given sentence. Adjuncts are not necessary to complete the meaning of the sentence, but complements complete the meaning of a sentence. And regarding structure,
Adjuncts are structurally dispensable and complements are structurally indispensable. What is the role of adjuncts? Adjuncts or adverbials and complements can be nouns or adverbs. Now come to this sentence. I couldn't call you as I had not saved your number. I couldn't call you. Okay va? ஏன் why it answers the question why. இதுலேருந்து as I had not saved your number இது வரைக்கும் it answers the question why. So இது answer பண்ணுதா why question answer பண்ணுதுன்னா that is adjunct. Adverbial of adjunct. Is it okay? So I couldn't call you as I had not saved your number. Okay? Now let us see the second sentence. She left her bag on the table. On the table. Where? It answers the question where. எங்க விட்டுட்டா? எங்க விட்டுட்டா? He left her bag on the table. On the table. Table மேல அவளோட பேக்கை விட்டுட்டா. She left her bag. Okay. Okay, then this is A. Left. That is verb. She. Who left? She. Subject. Her bag. அவளுடைய bag. Okay, this is O. So SVOA pattern. Is it okay? Look at this sentence. They arrived on Wednesday. So arrived is obviously verb and who arrived? They, subject. When? It answers a question when. So it is A. Okay, this is SVA pattern. Okay, now come to this disjunct, adverbial of disjunct. Disjunct adverbials are words and phrases that provide additional information to frame an entire clause. Disjunct adverbials denote the attitude of the speaker toward or judgment of the proposition, such as truthfulness of manner of speaking. Disjunct adverbial is a grammatical function. The grammatical forms that can function as the disjunct adverbial in English grammar are the adverb phrase, prepositional phrase, and verb phrase. Disjunct adverbials are not constituents of either the subject or the predicate. Okay, wow. Let's see the examples for this adverbial of disjunct. Now let's see this sentence, adverbial of disjunct. Fortunately, I had saved your number. So fortunately is an adverb. I, subject, had saved. என்ன சேவ் பண்ணியிருக்கேன்? Your number is an object. Okay, ASVO pattern. This is ASVO pattern. Fortunately, I had saved your number. Had saved அப்படின்றது சேவ் பண்ணியிருக்கிறேன். யார் சேவ் பண்ணியிருக்கா? I, that is subject. என்ன சேவ் பண்ணியிருக்கான்? Your number. உன் நம்பரை நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? So, fortunately, it gives an additional information. Okay. நல்ல வேலைக்கு உன் நம்பரை நான் சேவ் பண்ணிட்டேன். இங்கே நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஹேட் சேவ்ட் யுவர் நம்பர். அதனால் திருப்பி நான் உங்ககிட்ட கேட்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அதுக்கு. Number 2. Obviously, the answer is right. So obviously, clearly, the answer is right. Obviously, this is adverbial of disjunct. The answer, subject, is be verb and right is a complement. So this pattern is ASVC. Okay. Maximum be verbsக்கு அப்புறம் வரது எல்லாமே காம்ப்ளிமெண்ட்டாக தான் இருக்கும். Is, was, am, were. ஓகேவா? Finally, come to this adverbial of conjunct. What is this adverbial of conjunct? Connection, conjunction. You know what is conjunction? Conjunction is nothing but it is a connection, linkers. Let's see what is what. Look at this sentence, adverbial of conjunct. I am glad that a few of you have reached early. On the other hand, some of my other friends are yet to come. On the other hand, that is adverbial of conjunct. Okay. Let's begin by working on the walls. Additionally,
we can also paint the windows. Additionally is an adverbial of conjunct. So it is linking the first sentence and second sentence. First sentence and second sentence அது வந்து link பண்ணுது. Okay, act as a conjunction. To conclude the three forms of adverbs, adjunct gives information and disjunct that comments or gives opinion or conclude to a particular subject. அது முடிஞ்சிருச்சு, கன்க்ளூஷன் பண்ணி முடிஞ்சாச்சு, உங்கள் ஒப்பீனியன் சொல்லி முடிஞ்சிருச்சு, கமெண்ட் அடித்து முடிஞ்சிருச்சு, disjunct. And finally conjunction. Conjunct is nothing but is to link two sentences or two or more sentences. Okay, now look at this chart. Adjuncts examples. Time adjunct, it answers the question when. He arrived yesterday. She left when he arrived. Look at the red box. அதெல்லாம் whenன்னு குறிக்குது, எப்பொழுது, எப்போ நடந்துச்சு. He arrived yesterday. She left when he arrived. When he arrived, அவன் எப்போ வந்தானோ அப்போ. She left. He arrived yesterday. அவன் எப்போ வந்தான்? Yesterday. So it answers the question when. Next thing is manner adjunct. How? She learned quickly. How? Quickly. She sings like an angel. How? Mannerism. Okay. So the third one is place adjunct. Where? He walks here. Where does he walk? He walks here. He lost his dog in the woods. எங்க அவன் டாகை தொலைச்சான்? In the woods. Woods means forest. Okay. எங்க, எப்படி, எப்பொழுது. When, எப்பொழுது. How, எப்படி. Where, எங்கே. இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர்ஸ் பண்ணுச்சுன்னா, இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் கொடுத்துச்சுன்னா, that is an adjunct in a sentence. Have a glance at this chart also. Adjunct, it answers the question how, where, when, why. Okay. How? By bus, cycle, through efforts, by mixing, by hard work, eagerly. Where? Here, there, where, everywhere, in the sky, at home, at school. When? Now, later, after 4 years, when young, in the morning, rarely, often. Why? Due to fever, through floods, because of floods, under compulsion, carefully. ஸோ இதெல்லாமே அட்ஜங்க்ஸில் தான் வரும். ஓகேவா? டு கெட் அட்ஜங்க்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின் வேர், ஹவு, வென் ஆர் ஒய். எக்ஸாம்பிள், மை ஃபாதர் இஸ் அ ஃபார்மர் இன் திருவாரூர். வேர்? இன் திருவாரூர். இட் ஆன்சர்ஸ் த கொஸ்டின் வேர். ஷி வாட்டர்ஸ் பிளான்ட்ஸ் இன் த ஈவினிங். வென்? In the evening. It answers the question when. So in the evening is an adjunct. He wakes up in the morning. When? In the morning. So in the morning is an adjunct. I request you to take your textbook and look back at the book back exercises with the help of the rules that we have learned here. Our universe has a pattern and our life also has a pattern, and our sentences also have a pattern, and we should follow a certain pattern to avoid confusion. Thanks for your kind cooperation, and also thanks for watching. May God bless you all.